Jesus Christ compares himself with the so-called shepherds. Those are the Pharisees, the Sadducees, and other people who were rebelling against him. Those who felt that he was kind of interrupting their power. Because the kind of treatment they were giving the people was different from the kind of ministry that he was advocating. And at that particular point, what had happened is that they were rejecting the ministry that he had performed in chapter 9. He had healed someone and they were against him, simply because there was someone who had more authority than them. They called themselves shepherds. You know, they called themselves the gatekeepers. They called themselves all those big names, but they were not. They were not gatekeepers. They were not shepherds, but they were butchers. Maria, you know, akuri yanyama na kutinya nyama. Ukimeta Maria do abushiri. One kutemenga no Yesu Kristo bila wake wale wakuri pia. Uria kwa hanagani ati batukomau. Hale igare igagwo murango-ine, kiugo-ine, ntuge murango kana kiugo kuria ng'ondu ciatonyaga. Na he mundu wararaga hau. Na nĩ mũrĩithi ũrĩa ũkoretwo ũrĩa ũrĩithirie na oka aikara hau. Na nĩ ciamũĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo wĩna kagui, no wĩna kagui gũkũ, no wĩna tũgui kana tũnyau. Ũkere Tommy, gagoka gakenete gakĩenda kũrũga tondũ nĩgakũigua. No mũndũ ũngĩ agĩthiĩ hau gatamũĩ kagĩko tondũ gatiramũmenya tondũ nĩkaramenya ũyũ ti mũrĩithi, ũyũ ti mũndũ ũrĩa njũĩ tũikaraga nake nyũmba ĩno, ũyũ nĩ mũndũ ũngĩ. Na koguo arĩithi nĩo maikaraga harĩa kĩhingo-inĩ na nĩ metaga ng'ondu na rĩtwa. Makamĩta igoka, makamĩta ciothe nĩ cia mũĩ tondũ ciatindaga nake. Ona kũrĩa tũtũũraga mĩciĩ-inĩ nĩtũĩ nĩtũheaga ng'ondu marĩtwa, nĩtũheaga ng'ombe marĩtwa. Ona bunda nĩtwaciĩtaga marĩtwa. Tũngĩetire itũ tũmĩre Kang'ei ũka, Kang'ei ĩgeka ũguo gacoka gakũrũmĩrĩra tondũ wamĩta na nĩaigua kĩ mũgambo yũĩ, nĩaigua mũgambo yũĩ. So Jesus Christ is challenging them. Akamera atĩ we nowe kĩhingo kĩa kũheana kĩrĩa mũndũ angĩtonyera nĩgetha one honokio na one kũmenyererwo. The shepherd who knows, who leads and protects his sheep. Acio angĩ mokaga makahaicĩrĩra kũrĩa igũrũ maingĩre kũu thĩinĩ wa kiugũ, acio nĩ aici, acio nĩ akũraga, acio nĩ agũthũkia. Amen. And from this backdrop, we recognize that we are the sheep and Jesus is our shepherd. And when Jesus calls us, atuitaga rĩtwa o mũndũ nĩoĩ o mũndũ o ũmwe witũ. Jesus calls us by name. Amen. Amen. Because Jesus knows us very well. Because we stay
close to him. And so to be known by Jesus is to stay close to him so that we can be able to know him well. So that when we hear his voice, we can respond to that voice. Kanatibu. Kale urane drona Sarah ni arete kiri utuka wagane koinithia kwa. Praise. Eti goikara hakuhi na Jesu, uraigwe Jesu agegwitoroga, nego kakoinithia. Oretikira. Lulu wa goikara hakuhi na Mwathani. Tukaigua mugambo wake na tukarespond positively. Amen. Na hĩndĩ ĩrĩa Mwathani atwĩta tumutungate in any position, let us respond positively because Mwathani ũcio nĩ atũĩ na Mwathani ũcio nĩ atũthiĩte mbere. Amen. Tondũ matukũ mau mũrĩithi athiaga mbere ya ng'ondu nacio ikamũrũmĩrĩra. Athiaga mbere ya ng'ondu and then the sheep would follow him. And so wherever the shepherd led the sheep, they also followed. And so when we allow ourselves to be led by that shepherd who knows us, the shepherd that is ahead of us and leading us to where there is life, let us respond positively. Amen. Amen. The thief comes to steal, to kill, and destroy. But Jesus came so that his sheep may have life and have it more abundantly. Kwa gwĩtĩkĩra mũgambo wa Mwathani nĩgetha tũmũkuhĩrĩrie nĩ kũhota gũthura kũgĩa na muoyo. No matukũ maya ma thikũ ici kwĩna mĩgambo mĩingĩ mũno. Mĩgambo nĩ mĩingĩ ĩtwĩtaga. Na rĩngĩ mĩgambo ĩyo rĩ ĩgatũtwara kũrĩa gũtarĩ kuo. Mĩgambo ya social media. Social media has opened up a whole lot of things that people maũndũ matoĩ, angĩ magekora nĩ matonyire maũndũ mangĩ maritũ. Mĩgambo ya arata aitũ, rĩngĩ mĩgambo ĩyo ĩgakorwo ĩtarĩ mĩega, tũkamarũmĩrĩra, tũgekora nĩ twathiĩ kũrĩa tũtarĩ. Mĩgambo ona ĩrĩa tũraigua thĩinĩ witũ ĩratwĩra, twĩke maũndũ marĩa mangĩ, maũndũ maraambatana na wega wa Ngai. But let us listen to the voice of the Lord. Amen. Ndangĩgwĩta Kamau na wĩtagwo Mũthoni. Ngai ndangĩgwĩta hey Kamau na wĩtagwo Mũthoni. Kana gwĩta Wambũi na wĩtagwo Jenny. Kana, ndangĩgwĩta Kĩambati na wĩtagwo Kariũki. Egũgwĩta rĩĩtwa rĩaku. Na mũgambo ũcio nĩguo twĩtĩtwo nĩgetha tũũmĩrĩre. Jesus knows us intimately. He knows our names. Jesus knows even our stories. Rũgano rwa o mũndũ nĩ arũĩ. Jesus knows the wounds that we have carried in our own lives. He knows our fears. His voice is personal, gentle, and full of love. Now again, people might misunderstand you in this world, but Jesus calls you by your own name. And that voice leads to safety. He doesn't push us, but he leads us. He invites. He doesn't intimidate.
His voice brings clarity, it brings direction, because it leads us to the ways of the truth. Na maundu macio mothe tondu niwe kihingo kia uhonokio witu, koguo tukagerera haria ri nigetha we mwenyewe ona agaturathima. No waigua aria meguka na njira ingi ni aici. Let us ask God, be close to us, na ithuĩ tukorwo tumukuhĩrĩirie mũno makĩria, so that each and every step we take each day is a step towards redemption. Amen. Nigetha uria wothe tweka maundu maria twaigua ni tũgũthugunda thĩinĩ wa meciria-inĩ maitũ rĩ, maundu macio magakorwo maratutongoria gũthiĩ kuona uhonokio. And so we must also be careful that we test each voice. Okay? Toria yo kamundu akoga ndekuria yareyo niki mundu akaria. We also have to test those voices and see tuonekana na iratutwara na kuria Ngai arenda. Uyu ni mugambo wa kurehe thayu. Uyu ni mugambo uraiguithania na kiugo kia Ngai. Uyu ni mugambo uraturehe hakuhi na Mwathani, kana ni mugambo uratutwara haraihu na Mwathani. Todo ng'ondu to kuigua ciguaga, ona kurumirira ni ciikaga atia ni irumagirira. Koguo tukaigua na tukarumirira. Wega witu na ukiririria witu na umenyerereku witu na kuiga twi hakuhi na Mwathani ni kuo gugutuma hagie na obedience ona ya kuhota kuthikiriria na kurumirira mugambo ucio aratwita naku. Nikukiuria kiria ikiuria ni atiriri, are we listening to that voice? Itire mundu tariganagirwo ni guthikiriria mugambo ucio. All of us forget and we veer off. We find ourselves nitugerire njira iria citari batie gukorwo tukigera. No Ngai hingo ciothe ona hindi iyo turite ari o mbere itu na no aratwita atiriri coka njira iria yayo. Amen. O hingo ciothe God does not give up on us. God never gives up on us. God is always inviting us back. And as we come to communion this day, we are reminded that God's abundant love is always there. Na Ngai ni atwendete na nikio atukwiriire na agituhe muoyo wake Kristo. Nondu ni atui o mundu na ritwa, nioi o mundu matangiko make, nioi uhuthu witu, maundu maria matugiaga, na nioi ona maundu maria tutangihota gwika, nioi maundu maria egututhondekera njira ona tuone uria tuguteithika, because God knows us better than anyone else. So let us stay close to Christ. The Christ who watches our gates at night. Tarutoni tuthia mundu agakomana ke hingira hwai kurari na storm nene muno kinya matawa marathira block itu yothe gutirari na matawa no ndo wa mbere mundu abaga kuria nyidrari wiki hindi iyo nina wakenya na mshamanio hano tiko mwike nilao ala mshamanio
ũgethira na kũrĩ o kĩũndũ gĩũkaga ona wĩ mũndũ mũgima ũkauga hĩ matawa nĩ mathira ũkambĩrĩria kwĩyũria the first thing guona na kĩ you know icio nĩ indo iria tũkoraga no taguo mũtũrĩre twakorwo nĩ maũndũ maritũ thĩinĩ wa mũtũrĩre kĩũndũ kĩu gĩgoka gĩgakũgũthũkĩria what next na kĩũrĩro handũ haitũ ha mbere tondũ hĩndĩ ĩyo weyũria ũguo hĩndĩ ĩyo tarĩu hĩndĩ ĩyo thitima irathirire rĩ what next ndĩraririkana gwĩ gĩtoci kĩnene mũno nyũmba na nĩ gĩtoci na nĩ thimbũ kĩgĩtwo nĩ nyina wa Kariũki ndamenya harĩa ndĩraririkana ndĩraruta ndĩraigĩrĩra metha rĩu kĩreka atĩ we have that first instinct what next na ithuĩ rĩrĩa Ngai etũĩ the next instinct nĩ kuga atĩa Ngai ndĩ haha I don't know what is to do next tondũ nĩkĩo gĩtoci gitũ tondũ nĩ tũmwendete na nĩ aratũtongoria na nĩ aratwĩra nĩwe kĩhingo kĩu na nĩ ũtũtongoragia Ngai atũteithie as we come to communion today we be reminded of that abundant love of God, of the shepherd, of the good shepherd, who comes to heal, who comes to encourage, who comes to offer salvation. Amen. Papa,